Ok, bắt đầu cái livestream của tối ngày hôm nay thôi. Chúc mừng mọi người là con heo quay nôi. Còn là tập 5 mọi người. Thôi tiếp tục thôi. Hình như là cái này nè. Rồi theo lên idol nè. Một kiếp mình đang giải cái đầu rồi. Hôm qua tôi up nghỉ hết một ngày để xả hơi. Này vô không biết mình đang làm cái đầu luôn. Rồi. Mình vô đây bắt cái thằng gì đây nè. Có làm lại từ đây đoạn này rồi. Làm lại từ cái đoạn vô nhà của I'm Detective Phelps. We received a call about a domestic disturbance in apartment 803. Oh, the detectives. cái thằng mà làm dụng Listen, tình Mrs. dục Bishop's của pretty upset. Take the elevator and then left down the corridor. It's the last nhỏ one on the right. 15 tuổi. Và Bishop. Cái ông Bishop. Hai vợ chồng. Này là ở khách sạn. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Đi thôi. Cái nhà màu vàng nè. Cái cánh cửa, cái đóng cửa màu vàng là đúng đó. LAPD, ma'am. Are you in danger? I'm all right now. You just missed them. Horrible, awful men. Are you injured, Mrs. Bishop. Gloria Bishop. Please, come in, officers. I'll Bị just lung need tung to rồi. sit down for a moment. Forgive me. That's perfectly normal, ma'am. Just look at this mess. We'll take a quick search of the premises, ma'am. You take a moment to gather your thoughts. I will. Thank you, officer. Lấy thông tin thôi. Này không có gì đâu. No good to me. Tôi lướt nhanh qua đây này thôi, tại mấy này không có. Ở đây nè. Có tờ chi phiếu nè, tờ sách nè. Hóa đơn 20.000 đô. Phải làm một cái gì đó mà được trả tới 20.000 đô. Cái lượt. Rồi đợt trước tôi chơi qua rồi, bắt mình làm lại nữa, nó không lưu đoạn này. Don't think this is any use to us. Hey, cowboy. Presented to Mark. Đừng đi ra. Tao đang điều tra gặp ông gọi là thằng phụ tá tiền. I don't think so. Gì đây? Probably nothing. Great Wall of Babylon. A replica of a replica. Looks
Looks like the old movie set Tiêu downtown. dừng cũ ở trung tâm. Chút xíu qua cái vụ án tiếp theo là mình phải tập trung hơn. Một chút mình làm fail nhiều quá. Để tác dụng. Đồng hồ. Doesn't give me anything to go on. Thành nè. Looks like a mermaid in the background. Silver screen. Who are these men in the picture? Là tiên cá ở phía My sau kìa. husband, Mark, and Marlon Hopgood. They work together on occasion. That's Hopgood's shop. Nhạc. Not sure this means much. Được hết rồi đó. Có gì ở đây nè. Nhìn luôn. Và trước mình bỏ quên chỗ này. Hollywood's own little piece of Babylon. Đủ phim. Rồi nói chuyện đây. Vụ phá hoại nhà Those dân. men. I think they work for Guy McAfee. Do you know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Nó dốc rồi. Rồi là cái chuyện này nó liên quan. Bà nói là chuyện này liên quan tới cái việc làm phim của ổng thôi. Mà việc làm phim thì bà không biết. Xạo. Cái chuyện này dính tới về cái vụ mà lạm dụng tình dục đó. June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Mark repeatedly told her no. He had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Một câu đúng. Vị trí của Bishop. Where can we find your husband, ma'am? Tìm chồng bà ở đâu? He told me he would be on set. That's all I Không phải know. trường quay. Tôi chỉ biết có thế. Thiệt rồi. Chớp mắt nhiều lắm, chắc có thiệt. Nhiều phải nói thiệt luôn ta. Either we find Đúng. him or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for him. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Rồi. Là bà này bà chỉ biết là ông ở phim trường thôi, nhưng mà nếu mà có chuyện gì xảy ra thì không biết ông sẽ đi đâu. Nhưng mà chắc ông bạn của ông sẽ biết. Hóa đơn 2.000 đô. Why is your husband paying That's Lorna like- Hopgood $20,000? Chồng mà trả cho 2.000 đô, 20.000 đô. Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Rồi mặt kìa. Hình như là mình có chi phiếu rồi đúng không? Hóa đơn 2.000 đô nè. Mình có bằng chứng rồi. Nói dối rồi. You're lying, Mrs. Bishop. It's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Chứng Would minh you đi. like to prove that, detective? Đây hóa đơn nè.
nó có thông tin hết. Your husband looks like he's being blackmailed. They Có obviously vẻ bạn have đang bị something tống on him tiền. if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check cashing place in Hollywood. You need to ask Hopgood why he needs that much money in cash. Phạm dung tình dục. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. Tôi chẳng He biết gì told me he cả. was looking at locations. The picture's been cast. Nói dối rồi, như mặt kìa. Tôi biết là bạn nói dối. Nhưng mà mình không có bằng chứng. Để tôi có bằng chứng. Mình không có bằng chứng. Tại chặt giác thôi. Tôi suy nghĩ mình nhức đầu quá. Nghi ngờ. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, detective. Are you sure you really want to Chắc anh know? thật sự muốn biết chứ. The truth is, my husband likes them young. Chồng tôi thật sự thích gái And you tơ. think that's okay? Và thấy vậy là bình thường à. I was 16 when I first met him. Tôi 16 tuổi khi lấy ông I ấy. thought he was a Tôi cứ nghĩ ông ấy là genius, một thiên tài, a một magician nhà of ảo thuật film. với những bộ phim. I was 20 Cho đến before I khi realized he was just a tôi 20 B-movie tuổi hack. mới nhận ra But he's nothing compared to some of the monsters at these ông ấy big chẳng khác gì so với một studios. con quái vật. My guess is Tôi đoán Ballard Ballard sacrificed đã her hy little sinh friend. cô và bạn bé nhỏ của mình, Happens to a lot of girls. và đã xảy ra rất nhiều cô gái khác rồi. Sao? Your husband is in trouble. It could go Chồng easier bạn đang for gặp him rắc if you were rối. more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, Anh lớn rồi and thanh so tra, are you. và anh This cũng is thế. Đây là Hollywood. Hollywood. There's always a deal to be done. Thỏa thuận luôn được hoàn thành. Rồi nói đây. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a location on a silver screen prop store. Just a moment. Silver Screen Props, corner 3rd and Figueroa. Thanks, ma'am. Còn mình đã có gì rồi? Xưởng phim, xưởng đạo cụ. Đi đây. An aging movie star, a wannabe starlet, and movie producer's wife. They're finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Ra đâu ta? Đi ra đây. You know the way. You can drive. Xong rồi đi để tôi tóm tắt lại câu chuyện là anh em hiểu liền. Roger, KGPL. 11K en route. Giờ tới xưởng đạo cụ. Còn có trốn đâu. Không bị shop. Từ 11 giờ. Ồ, là sim nó có DLC mới kìa. Là sim 4 có DLC mới. Bây giờ bữa nó coi có cập nhật Việt hóa. Ui, con gấu.
Phelps and Bukowski, LAPD. We are investigating the attempted murder of June Ballard Tôi tới and đây để Jessica điều tra Hamilton. vụ cố giết người. Christ. I'm Marlon Hopgood. How can I help? You À, hold cái ông này ông Hastings trong here. hình, How'd you hear about that? chụp hình chung với ông kia, ông Bishop. I got a little soundstage out back. Tôi có hòn thu Lead the nhỏ đằng way. sau, dẫn đường đi. So, you coming? Có yên ngựa nữa. Cái hình này cũng giống như, cái này cũng giống như của cái ông nhà ông Bishop. Nhưng mà rộng quá ta. Đồ đạc quá trời. Keep him here, Stefan. I'm going to take a look around. What's this got to do with me? Don't try my patience, knucklehead. Để điều tra. Có mấy cái đầu nè, mấy cái đầu giống như để chèn xe nè. Hút rồi, cái này cho con kia uống chứ đâu. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Thuốc này thuốc ức chế thần kinh, và chắc là bắt con nhỏ 15 tuổi vô đây cái xâm hại nó này. Thuốc này thuốc ức chế thần kinh như thuốc gây mê. Là cái đầu này nữa, cũng đầu này ghê quá ha. Quay phim nữa ha, như là cái này gương hai chiều nè. Đúng Turn off rồi, the lights, tắt Hopgood. đèn đi. Why would I want to do that? Tôi phải làm thế. Humor him. One-way mirrors. Gương hai chiều, There's a room on the other side. có một căn phòng khác ở bên kia. Huh. Well, well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our Còn pervert đó đi company. có chỗ nhìn chậm. It can't be that way, Phelps. You couldn't fit a rat through there. Này, nhưng chưa được, từ từ. À, còn cái này nữa. Nón qua đây. This isn't what we're looking for. Cái búa. Nothing significant. Cái kiếm. Circumstantial. Chắc chắn trong này có nữa nè. Nhưng mà mình chưa quét ra. Tôi quét lại cái chỗ kia. Hết chưa ta?
You Quen ever biết do với any Bishop. work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop is Cho doing nên là work for a có studio, yes. When did you last see him? Now I'm Yeah. doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. xạo. Nó là lâu rồi không gặp ông đó. Khó nhìn quá ta. Nói dối rồi. Tôi coi thông tin rồi. Mình phim trường nữa nè. Anh chụp chung sử đồ đạo cụ. Nói chung là ông này với ông đó rất là thân. Nào là ông, tôi đang phân dân ở chỗ một là nghi ngờ hai nói dối. I know you're lying, Hopgood. Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant and now you start throwing your weight around? Cái nói dối hay là nó sẽ là nghi ngờ ta. You don't ask, you never find out. Đúng là đấu trí căng não. Và bằng chứng ông này với ông đó thân nhau. Nó đâu dính dáng gì tới là ông này gặp ông đó gọi là có gặp ông đó nhiều lần đâu. Rồi bây giờ chủ nghi ngờ với nói dối. Nói dối đi. Biết là ông nói dối đó nhưng mà You could hump a few props or không sweep có the bằng chứng. floors if you got nothing better to do. Tại hồi nãy là mình cái bà kia là mình đã chọn sai hết một lần rồi. Để tôi lên mạng tôi coi đang hay mới được. Khó tìm quá. Theo quay nôi. Game play. Tôi 15 tiếng rồi. Rồi khi đó lại chơi liên tục. Vậy là con này nếu mà tôi chơi chắc phải 10 tập. You could hump a few props or sweep the floors if you got nothing Nó better to do. đang hối thì nó kệ cha nó cho mày hối luôn. Tại hồi giờ YouTube nó bắt phải cô quảng cáo. Có ghi của em đây mà cái câu chuyện này tôi chưa. Nó lộn xì ngầu cái gì vậy? Ổn luôn. Đợi xíu để tôi coi. Vậy là mình chưa chơi tới đâu hết trơn này rồi. Chưa chơi tới đâu hết. You could hump a few props or sweep the floors if you got nothing better to do. Đây. Ngay đây rồi, từ từ anh em đợi tôi xíu. Còn thông tin nữa kìa. Còn thông tin nữa từ từ. You're off the hook for now.
I'm sorry, but I'm really busy with an order for a new movie. Rồi ra phía sau. Nó còn thông tin nữa đó. Tôi đi quét hết rồi. Đó, nó còn thông tin thấy không? Cái đầu này giống cái đầu của cái chiếc xe. Báo nè. Còn thông tin nữa. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. So Cohen. you want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. And how can you make a cake with those ingredients, huh? Yeesh. So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes and... Surrettes. Yeah, surrettes. Great. We can put it into a big vat so we can water it down a little bit. I won't bore you with the chemistry, but it doesn't work that way. You're likely to kill even more people. Okay, listen. We want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey! You don't like my offer? The Sheldon kid? I think I want him dead. Tôi chưa không được giết luôn. Tôi chết rồi. Về tải. Cái đầu này đúng không? Đúng rồi. Cái đầu này nè. So this is where you sprang from. Đây là chỗ làm ra cái đầu này. Rồi để chèn cái chân ga. Cũng thùng này. Ồ. Căn phòng bí mật. Đổ hà giống. Đem về nghiên cứu thêm. So what happened to the film of Hamilton? Không cuộn phim trong này. Quay lén cái phòng nữa. Một phim nè. Của hãng phim Bishop luôn. Jungle drums,
8th and Tiếng trống Francisco. gần xanh. Attention, Mark Bishop. Cái đào. Còn cái bên này nữa. Cô lén người ta đi vệ sinh. Đúng không? Đóng luôn. Hết chói rồi. Đúng rồi, không cần phải hỏi cái thằng đó luôn. Còn đủ thông tin luôn. Để tôi coi lại thôi. Để cho nó chọn cái nào. Để là quảng cáo nữa thiệt chứ. Có tôi tua cho lại giúp quảng cáo nữa. You could hump a few props or sweep the floors if you got nothing better to do. Tôi chọn cái nào đi. Nói dối rồi. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop was doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while. I know you're lying, Hopgood. Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? You should get your facts Sai straight before you come in rồi. here and start shooting off that mouth of yours. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If he really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. Tạo. Nói là rời khỏi thành phố.
khó quá. Mặt thằng này tính queo à. You have something on him, and now you're going to rat him out to McAfee's goons. And how do you figure that, brain boy? Chắc là cái vị trí hiện tại nè. Đứng sai luôn. He always made out like he was better Con này than khó đoán everybody quá. else. He was no better than any of the other big shot creeps who came in here. That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps. Roy Earl, advice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie này producer nó hết tay before chân an rồi. angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. Là cái phòng khác nhưng mà cũng là theo đuổi cái vụ này. Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, no. Chứ là mình không có đụng vô vụ này nữa để cho nó làm. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen. Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part, happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. I don't think they like you. Ủa cái gì? Oh shit, get us out of here. Ngồi chảy nhau cảnh sát à? They really don't want anybody getting to Bishop before they do. I can't take the shot from here, Cole. Need to lose those fools, Phil. Kinh quá. Con súng ở lúc nào ta? Make a move. We're sitting ducks here. Lay into his wheel arches. Come on. Enough games, folks. Take this guy out. Let's see him chase us now. On to the movie set, Phelps. Let's roll. Chờ đi điều tra xưởng phim. They say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight, McAfee really means business. Seems like we're the only ones who want Bishop alive. I have a good mind just to... Em muốn hư luôn. That's the guy.
I heard he's an honest cop. Ủa, nó bắt tôi chạy luôn rồi. Nó bắt tôi chạy luôn rồi. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. Xe muốn hư. Bắn quá chịu không nổi. Any unit able to handle citizen reports of 211 in progress. 437 East State Street. Unit to handle code 3 identified. Xe nó có nổ không vậy? Bốc cháy rồi. LAPD, police emergency. Be careful with it, copper. Có xe khác đi rồi. Xe xác nổ rồi. Trân dụng xe của người dân. Ở đây không vậy? Kid, drop that money one more time and you're Cướp. Sorry, mister. It's just my hands are shaking. Shut up! Get the money in the bag. Yes. Yes, sir. Hurry the hell up, will you? Come on. It's goddamn cops! Careful! He's got a gun! Đi theo. Có rồi. Is that a backfire? Lên xe. Nhanh lên. Nghĩ là khó chạy vậy. Khó chạy quá. Nhanh lên, đuổi theo. Rồi. Không nghĩ là nó đuổi vô đây được. Stop here. We're making a break for it. Hết đường rồi. Tại đâu không biết. Một thằng. Kill a cop, and it's the electric chair. Xong. Tưởng sao? Car 11K to KGPL. Bristol Hotel 211 is code 4. All units be advised, code 4 at the Bristow Hotel on 8th Street. Code 4. Tiếp tiếp. Vụ tuần tra. You have got problems, Phelps. Để ta sửa phim thôi, làm giải tiếp cái vụ án nãy thôi.
tới nơi rồi. Tụi bị bắn nhau trên này nè. There's the slippery bastard now. No. God damn it! Chạy rồi, dí leo. Stop! LAPD! Get him, Phelps. I'll cover the exit. 11K calling KGPL, requesting assistance at 8th and Francisco, the abandoned movie set. My partner is pursuing suspect on foot. Code 3, KGPL. We're trying to help you, Bishop. This is all a big mistake. Cảm giác như mình chạy mấy cái thang này nó chậm hơn so với mình đi bộ rồi. Còn nó thì chạy nhanh hơn. Theo. Chạy đâu cho thoát. I didn't do anything. Ghê vậy. Từ từ, nó đạp á. Đạp đầu rồi đó. Đó lên trước đi. Đạp mình té xuống. Đó rồi. Trời ơi. Mark Bishop, stop! LAPD! Chạy qua luôn. Chắc con đèo trước lại đeo nó đạp mình. Tôi bị một lần mà tôi rút kinh nghiệm. Dí mày tới tận cùng. Chạy đâu? Or McCaffrey's boys, your choice. I didn't do anything. What the hell? Chạy đâu cho thoát. Hands in the air, Bishop. Move another inch and you're dead. Chạy có lại đâu mà chạy không biết. Hết được rồi. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, I'll come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. Tụi gì nó tới kìa. All right, but you stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Phải follow me. I know another way out of this place. Chiến đấu với tụi này. Christ, detective, they're trying to kill me. Last chance to back the hell down. It's this way. McAfee doesn't make the rules. You hear me? Kill them, for God's sake! I don't want to die! There's no way out of here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. LAPD, you're making a big mistake. Kill a cop. Come on, it's the electric chair. Ủa nó bắn đâu vậy?
Biết nó bắn ở đâu. Last chance to back the hell down. Come on, it's this way. Nó lú đầu là chết đấy, từ từ. LAPD, you're making a big mistake. Thấy nó ở đâu mình mới biết. Mới biết đường né. The best McAfee's got? À. Oh my God, they're everywhere. Tiếp. Weapons on the ground now. Just after there. There's a ladder leading to the ground. Dám bắn tôi. Kennedy. Get him over here. I'll cover you. Come on, the cavalry's here. Đông quá vậy. Oh God, how many are there? Nào. Wow. Nào bắn dữ ta. Bắn tôi bắn chặn hết luôn. Follow me. We need to get him to the car. Chạy đây. There's an army of them. Đó hả, núp đó hả? I should have known that thing was. I'll kill every last one of you if I have to. This way! Đông quá vậy. Get him to the car. I can cover you from here. You're almost there. Đó hả? Ông này cảnh sát phụ tôi. Hết hồn tôi cảnh sát bên phe nó luôn rồi thôi, xong mát rồi. Worse than a war zone. Follow me! Come on! Shot me. Xong. Now, this is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer and all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for statch rape and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice with a capital J, Detective Phelps. You developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. You're getting promoted. Go on, get your new assignment. It was good working with you, son. Được lên chất không ta?
Phelps, Bukowski, this your work? Can I help you, detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you did. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the 2 LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain? Go right ahead. Get in. I'm buying. You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. You like a table, Roy? What do you think we want to do? Stand at the bar like chumps? I'll get a table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cảnh sát vô quán bar chơi. Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do. Này gọi là nó hơi phân biệt chủng tộc. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Just through the door. He was my only real friend, Harlan. We went through it all. Do you realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You là said it lòng này was nữa. construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man Bạn who của nhỏ ever này loved chết me nên without hình như là có bị chuyện gì á. Nên con nhỏ này nó buồn, nó không chịu biểu diễn. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Có những người phát xít. Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Bác sĩ Nguyên ngôi Mr. sao. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. So what about that drink, boys? Thiếu một manh mối rồi. 6 tháng sau. Này ghê quá ta, vùng rộng quá ta. Nghe tiếng khóc vậy. Giết luôn rồi. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Clyde Rose of the Homicide Squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Đâu nào về hưu à. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Mình lên chức. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny.
Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be Gọi cho taking mình một over cái his ông week. cộng sự mới. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Sát hại phụ nữ. Get out to the scene, lads. Mister, a man like you always loses the battle of the wits. You're unarmed. We wanted to move in together when we're not even married. Do you have the address? It's been all over KGPL. It's off Temple Street, between Belmont and Glendale. What the hell? Nice day for it. I'd rather you took the wheel. How does America want to understand it's about giving, not getting? Rồi tôi mặc bộ đồ này thấy nó cảm giác nó cứ su su sao. Này, một kem đi. Rồi đổi coi nó có may mắn không. Ồ, mình chuyển rồi, chuyển qua phòng bên kia ngồi rồi. Từ trước là mình phòng bên tay phòng bên tay trái đi xuống, phòng tay phải đi xuống, giờ qua phòng tay trái rồi. Can you drive to this one? Kêu ông kia chở mình. Chiếc xe mình cũng đẹp hơn nè. Lên chức. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Green. So they're both clearing the decks. So where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a Okay, chump Galloway. like you, Phelps. I didn't ask for you and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. We any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? Vụ này ám sát liên hoàn. No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Bắt đầu mình chuyển qua giờ mấy cái vụ án mà giết người Because of the war. kinh dị. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's going to happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. Tới nơi hiện trường 9:30. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. Paparazzi. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. Get used to it, Phelps. Move it along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Vô hiện trường thôi. Vết chân. Bị lôi rồi. Cái ghê vậy. Bị lột hết đồ. Giết xe nè. Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, Detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. Để tôi điều tra. Túi xách của nạn nhân. Có cái túi rồi. The victim's bag? Son. Looks brand new. Can't be the one used on the body. Son môi.
Rồi vô sát sao để coi xung quanh chứ được. Từ đây. Looks like some kind of puzzle or parlor game. Trong nó có đồ. Phải xây cho đúng hình. Phải xây theo hình dưới. Ok. Một quẹt. Alba Club. Why steal a table lighter? Có cái mã hộp quẹt rồi. Đây. Junk. Thuốc lá. Don't think this is anything. Bên kia. Giá này là gì? Optimistic, Cole. Tôi giáp vòng hả? Không có nhiều dấu chân đâu. What can you tell me about the shoe prints? Bây giờ số 8. Size 8. Tinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Thì chứ to là to hả ta? To nhỏ. Như cô cái xác. Cause of death? Could be the head injuries. She has been badly stomped. Quýnh rồi. The cuts look superficial. Rồi đập I'll know đầu for thì sure chết. in an hour. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. Rất I'll thường add do more một cái vật details after the mà autopsy. hình tù đập vô. Cái gì vậy đây? Cái này kìa. What about this wound on the finger? Something Tôi trên ngón removed. tay. The ring most likely. I Chiếc assume nhẫn it was taken trang sức bị mất. post-mortem. Ăn cắp trang sức. Interesting. Xúc phạm này gì? What does the writing on the victim mean? BD. Magdalia. Từ chữ đen. Your guess is as good as mine. Could be something to it, À, or chung một could be hàng the nữa. killer's trying to throw you off the Bữa scent. giờ là Either way, I'll run tests on the lipstick. cái vụ án này do là một người làm ra. From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later. Can we get to the bomba? Man could die of thirst in a case like this. Hết chưa ta? Ngôi son, vật lửa. Bây giờ nằm của số 8. Rồi nhắn trên xác. Vết thương của dịch tù. Trang sức bị mất. Hết chưa ta? Cố chụp hình trên vậy. Rồi hết rồi đó. Đâu có địa điểm không? Câu lạc bộ Mumbai. Từ cái đó. You can drive. Kêu lấy giùm. The werewolf? For my money, a copycat.
We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? A big head to hang on your wall. The caller of the decade. You've been working evidence from BD case for 6 months and got nicks. There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, Oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us alone in the corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. Or some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastical. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers, but they're terrible for police work. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. San Quentin, another town, another country, who knows? So Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. You can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. Quán quán bar. A bit of a gangster. Lúc Treats me nice. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Hỏi, Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds. Ông này có gặp cái nạn nhân không? 40 years of age. Hôm qua. You mean Celine Henry? Celine Henry. Yes. Không biết gì Do về you bà know ta. anything about her? I don't. But the owner Tôi received a không, call nhưng chủ searching quán. most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits Tôi at the có thể là back of biết the club. Where's cô the ấy. hibiscus? Cô ấy trong Can't kia. miss it. Is there anything else? Fire away, Phelps. I'll stay here. I'm a little parched. Pour me 3 fingers of rye. Did you cover my shift on Wednesday? Mang hoa nhâm bột mày đúng không? Say, honey, what time do you get off waiting table? Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Oh, Christ. Slim. Going to pay for that? Sure I know her. She and Với là I tôi và Jacob, her Jacob, husband, we go way chồng back. cô ấy, She was chúng here tôi quen last nhau. night? Sure, Cô ấy she's a hôm qua regular. làm gì? Celine's Ở đâu? Cô ấy là khách quen. was a Một người phụ nữ rất là đáng lovely yêu. woman. Người nhậu này Was Mrs. Henry here with anyone last hôm night? qua No, phải uống first, rượu với ai? Lúc đầu thì không. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Hỏi là lúc mà bà về có ai đi theo đó không? Nó cũng có thể là một người đàn ông. Nhưng mà ông này cũng không biết luôn, không biết thiệt hay sao. Nó dốc quá. So, we done? Ta xong chưa rồi chứ. Thì dụ mình không biết ổng là nói thật hay nói dốc.
Đang tua rồi coi ông. If you're waiting for a free drink, it ain't coming. Để tôi sẽ đi coi. Ông thiệt hơi dốc. Là bà đó còn có chồng nên là chơi cớp nữa. So, we done? Từ từ, không thối quá để coi. Coi coi. Thật hay là giả đây. Nói thật rồi. You know him? No. He's been Anh in ta a đó couple vài of lần. times. Rồi Yeah, ông you've together. lạ mặt. Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. À, ông này nhớ tao bị số xe của cái ông mà lạ mặt. Hey, honey, what time do you get off? Số xe là ngon. I think this could be a great help, sir. Thank you. My eggs were running. Bỏ túi. You want a tip? Refill my coffee next time, honey. Mrs. Henry appeared to be missing a ring. Có vẻ torn from là her finger, but not her wedding finger. Henry đã bị mất một chiếc nhẫn. Celine always Ôi, wore khóa a tay. red garnet ring on the large side. Ngón tay giữa hả? Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Nó dốc rồi, được rồi. Nó đâu phải ngón giữa đâu, ngón áp út mà. Nó dốc rồi đó nhưng mà tôi không có bằng chứng. Như là chiếc nhẫn đó ông tặng hay sao á. If you're waiting for a free drink, it ain't coming. Xíu mà cứ hối hoài. Rồi chắc tôi nghi ngờ rồi. I think you know where the ring came from, and I think you're going to tell me. Không phải là mình Okay. không có bằng chứng. I bought it years ago. I carried lại a tặng. torch for Celine in those days. Guess I always have. Con này vẫn thích bà đó luôn. But old man never knew about it. Chồng ấy chưa bao giờ biết điều đó. You know the husband? Không biết người Sure I chồng know chứ. Jacob. He was in the Corps. Jacob He nói met từng đi quân Celine on đội. a furlough and Sau đó married gặp her when the war was Celine. finished. Tôi kỳ Put nghỉ. up with a load of shit. Do you think he killed his wife? Nghĩ No, ông ấy có giết vợ mình không? no, Không. not in my Theo quan điểm opinion. của tôi. Chắc có đánh mắt kìa. Có thông tin. Chắc là nói xạo rồi. Mà không có bằng chứng chắc để nghi ngờ. Để nghi ngờ đi. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up like Rồi không bắt usual. máy. But Rồi đã cố anh liên lạc với anh he ta. refused.
thằng She phiêu, picked some thằng night cảnh to sát push của him mình over the edge. tao nói nếu nó I rang him không phải back là around chồng 11:30, but bà giết bả thì có thể là do ông này nữa. Ông nào sợ ông mới nói ra. Thanks, Mr. McCall. You've been a big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. Cho tôi địa chỉ. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Hey, honey, what time do you get off waiting tables? Rồi bây giờ thì gọi điện thoại cho cục thôi, tại mình có số điện thoại của cái ông người lạ mặt đi theo cái bà Slim. Let's get out of here. Hey, what's the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. Gì đây? Seems irrelevant. Ủa điện thoại đâu? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Rồi I dùng need a registered số owner xe. on a license plate 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks. Để đặt địa chỉ ra tới căn hộ của Henry, tới nhà của nạn nhân. You're behind the wheel. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts, Phelps. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job if a healthy thirst offends you, Cole. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my God, brother, oh brother. Worse than I could ever have imagined. Rồi vô nhà. Hồi xưa cảnh sát mặc đồ vest. I'll try the back door. Wait here a second. Kia vòng qua cửa sau. Trốn rồi. Có chuyện rồi. Cửa bể. Không ai ở nhà hết. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Phải báo rồi. You said I had to go back, Doctor. The fires are cathartic.
They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. The circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal with You said the house would be empty. How can I find peace? Cái này có rồi. Đi lướt một lần. Đó. Đây. Tính rồi. Not much help. Quá. Nói gì đây? It would take a smarter man than me to connect that. Rượu chè dữ lắm nè. Dài của ai đây? Cái gì đâu? Size 9s. Bây giờ số 9. Above average for a lady. Bự hơn bình thường so với một người phụ nữ. Bình thường cỡ dài hồi nãy cỡ dài số 8 đúng không? Thì ông này có hình như ở ngoài thôi. Nope. Chai này quen quá ta. Burglar used a pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Không có tình trạng đột nhập vô nhà này. Chắc bình thường thôi. Tẩy à. Chưa có đủ thông tin. Đưa ra ngoài thôi. Con kia đi kiếm phụ đi chứ đi theo tôi làm cái gì? Gì đây? Đó, đây. Celine and Jacob are obviously having problems. It speaks to motive. Có vợ với chồng phải lộn nha. Still weighs against it being the husband, but Jacob could give us something to go on. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors.
Don't take all day about it, Phelps. I get nasty when I'm thirsty. Qua hỏi thăm nhà hàng xóm đi kìa. Galloway, homicide, badge number 564. Requesting technical services for a suspected 459 at 142 North Union. Regular Amelia Earhart per day. The ring looks distinctive. Doesn't tell me anything. Gì đây? Mất tiêu chiếc nhẫn rồi. Tiffany. The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. Giờ là nhẫn có mang trên tay rồi. Gì đây? Doesn't look like anything. Ngày mai sấy tóc luôn. Cái gì mà cứ tinh tinh rồi. Rồi hết rồi đó. Vào nhà hàng xóm hỏi thăm thử. Nhà kế bên đúng không? À đây bà này. I knew it wasn't safe around here anymore. LAPD. Are you acquainted with Có Celine quen Henry? với Celine Horgan. Henry không? Jennifer Horgan. I've known Celine for more than 10 years. Our children Đó bà grew này up biết together. hơn 10 năm rồi. What's going on, Cái gì officer? vậy sĩ quan? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking, and she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh my God. I'm afraid I need to go and sit down. Rối chung hôn nhân. Mà gọi là cái đêm đó là hai vợ chồng cãi nhau, quýnh lộn xong rồi Jacob bỏ đi. Còn con Celine thì ngồi trong nhà mở nhạc thiệt lớn rồi khóc, rồi một hồi nhậu xỉn rồi cũng bỏ đi luôn. Giờ làm gì nữa? Căn hộ Jacob thuê lại sau khi ly thân. À rồi vậy là cái nhà này nhà của con Slim. Let's see what Jacob has to Con say. vợ có con nạn nhân đó. Còn thằng Jacob thì do ly thân nên nó tách nhau ra ở rồi. Jacob ở riêng này. Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, if the broad keeps the house looking like that, she probably deserved it. The skipper says bring them in. Keep the hacks off their backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you've come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is.
Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. Cơ hội Jacob Henry. Tiến độ tập đồ nha. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? Hỏi ai vậy? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Sát hại. Celine? Save the dramatics Oh my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus. Xuống để tôi điều tra trước. Gì đây? I get even the slightest hint that you're a flight risk, pal. Incidental. You think the atmosphere's thick in here? Wait till you try the gas. Mày tính đi đâu? Dọn đồ nè. Mày tính dọn đồ đi đâu? Trốn à? Số 11. Giờ không phải rồi. Phải cỡ về số 8 rồi. He'll be back any moment. Just sit tight. Giờ thấy nó có bằng chứng ngoại phạm nữa. Ồ, cái gậy nè. Hung khí à. Don't think this is going to help us. Còn người phía sau nhà coi. Tôi cái cửa bị khóa là thằng Henry phá cho mai hết trơn. Tại vì lúc mà ly thân là ở riêng rồi, nó sẽ không chịu khóa đi vô nhà đó, xong nó đập đồ để nó gọi là lấy đồ ra. Con nhỏ vợ không có cho vô nhà. Vô. Quá So who trình could di have chuyển nạn killed nhân. Celine? Where did she go last night, Jacob? Qua nó đi đâu? Bar, I suppose. Ở quán bar, chắc vậy. Look, Cái này tôi không biết. I don't know. Có sổ tay đây. Không đánh qua đánh lại, chắc là nói thiệt rồi. We know that she drinks, Jacob. Sai hả? Drunks have regular haunts, places they feel relaxed. Celine did most of her drinking at home. She didn't have many friends left. Not many alcoholics do. Not real friends, anyway. Cuối liên lạc với nạn nhân. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night, I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left.
Thằng này không đoán được. Em không đoán được nó nha. Có một mặt một à. Rồi tôi coi về chắc ăn. Giờ đúng sợ rồi, gọi là ngồi thẩm vấn luôn. Ủa, có cái gì nữa nè, từ từ. Chưa đủ thông tin à. Từ từ. That's all? You got more in that goddamn book, spit it out. Chưa có thông tin mà. Nói cho tôi đứng dậy. That's all? You got more in that goddamn book, spit it out. Thì ra xong chưa? Xong cái này. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Rồi mình không đủ bằng chứng để mình buộc tội nữa. Cháu nói thiệt rồi. You don't remember what time you last saw your wife alive? Mặt nó tỉnh queo à, từ câu 1 câu 2 tỉnh giống nhau vậy, không khác. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Động cơ giết người. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. Dốc rồi. Là không biết nó dốc rồi nhưng mà không biết có bằng chứng hay không thôi. Dùng trực giác mà, mình dùng trực giác thì nó cũng ra nói dối, rồi gì là nghi ngờ với nói ra nói dối à. Thử nha. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do Mình it không có bằng yourself. chứng. You had someone else do it. Cái này hay rồi. With something big mouth, huh? Cũng chơi lại phiên bản này nha. Nãy chưa lưu đâu. Phát ra mà vô lại thì nó sẽ vô là cái đàn cũ. Rồi bị thiếu một bằng chứng. Tiếp tục. Tôi bị thiếu một bằng chứng. Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. Vậy là thằng này giết rồi. Sao chứ? Nhưng mà tôi vẫn không nghĩ là thằng này giết ta. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about?
You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. Đây nè, không thiếu bằng chứng này nè. Even the slightest hint that you're a flight risk, pal. You think the atmosphere's thick in here? Wait till you try the gas chamber. He'll be back. The oldest problem there is. Ủa giấy đe dọa. About the old lady. Một giấy rất quan trọng. Size 11s. Bây giờ số 11. Cái cây này là dùng sát hại nạn nhân rồi. Hết chưa ta? Được rồi. I doubt it. Chị ta, nó còn một cái nữa. Đợi tôi sẽ đi coi cái đoạn này coi. Tôi lên tốc độ nhanh chút xíu. Hey, Cole, let's get moving. Tôi coi còn một chứng nào nữa không? Có hai cái đó thôi. Rồi, vô xử thôi. Vô giải quyết thôi. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? A bar, I suppose. Look, I don't know. Tôi dối rồi. You know where she went, Jacob. You're lying. Why would I help you if you keep lying to me? Look, I'm telling you, I don't know. Nó đi chung vô quán bar mà nó không biết nha. Thiếu thông tin thôi. Rồi thiếu manh mối. Nói dối là chắc rồi đó. Thử coi manh mối gì. Bật lửa à? Cái bật lửa này. Để coi cho chắc. We know she went to the Bomber Club. The bartender there,
He calls me if things are getting out of hand, and I go and I bring her home. He called me last night. I said no. Phone rang a couple more times after that. I ignored it. I'm gonna have to live with that. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Nó sợ luôn. That's a lie and you know it. You tailed her, watched her come out of a bar, and then beat her to death. Admit it, Henry. Why would I do that, detective? Lấy cái giấy đe dọa ra. Có sai rồi. My wife was a drunk. It was a sickness with her. Doesn't mean I didn't love her. Would you stop loving your wife if she was unwell? No, I wouldn't. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. Thôi. I never gave up on my wife. Này mới là nói dối nè, chọn lộn mình. Cái nãy nghi ngờ. Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, big mouth? Huh? The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. Tự nhiên là ông này không phải người giết đâu. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. Mình phải làm sai nhiệm vụ này để nhiệm vụ sau mới bắt được cái thằng thiệt sự. Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. You're not... Okay. Huh? Just leave it at that. You're awful hot under the collar for an innocent man, Mr. Henry. Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Rồi, xong. Cái điện thoại ở đâu? Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers. It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt... No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac.
Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? Thông tin mới đi. One, detective. From Captain Là cái Donnelly. số điện số xe. Suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Cái số xe hồi nãy ông chủ quà cho mình á. Có ông này trước đã. Tại ông này quýnh cảnh sát. Rồi để coi nhiệm vụ đó. Đi căn hộ trước. Đi ra. You know the way. You can drive. He's a waste of the police force. Good looking boy like that should go into politics. Carruthers said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, though. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. Từ từ. That broad has socks in it. Số 7 à. Are you drunk, mister? Or are you just cracked? Nó nói tên gì ta? Nó tên gì vậy? Cô đọc mối lại coi. Sao không có tên trong này ta? Con Sơn kệ đi đại nha, 2678. Bây giờ xuống dưới thì mình đi lại thôi. Sao cũng lộ ra. Ở đây nè. Here, the apartment's up on the top floor. Căn hộ chơi chợ tầng thượng. Trên tầng thượng. Don't bother knocking, just kick the door. Đây. Take a look around and see what you can find. Chìa khóa. Not everything here is going to be chìa khóa giống nhau nè. Con này nãy giờ chưa phá được cái vụ này nữa. Tôi tính phá vụ này để làm cả hai mà chưa được. Ai da. Điều tra. Không có súng kìa. This doesn't pertain to the case. Không liên quan tới vụ án. Đổi dài. Rồi chắc tới giờ số 8 rồi nè. Lực. Đúng rồi. Gotta get this to Ray. Size 8s could help place Mendez at the scene. Vết máu đó. Cái cây này dùng cây này để đập chứ đâu. Cái cây này để cây này là để giết nạn nhân này.
consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Đem về coi vết máu đúng là lụm luôn á. We have the murder weapon. We better get Pinker Có down hung here. khí rồi. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break, and Captain Donald will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Chạy. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Mendez, stop right there. Ở đâu? Tiến lại. You don't need to do this, Alonzo. Chạy qua đường rồi. Tiếp theo. Vào lái đi đi chứ. Cứ nhận. Rồi luôn, xong luôn, fail luôn rồi. Nó quẹo ở đâu không biết đường chạy luôn á. Khó chịu thì. God damn it, get after him, Cole. Đừng khó chạy. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle and I'll stop the son of a bitch. Bấm chạy gần gần á, hay kiểu Hit it. Clean this asshole off the để tụi nó road. đi để ông bắn. Keep it steady and I'll try to bust Ở his xe rồi. tires. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Show me your hands. Xuống xe. I ain't saying a goddamn thing. Tôi sẽ không nói là lời nào đâu đi chứ. Đủ bằng chứng rồi nói cái gì. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Cũng sao. Ok. Bây giờ tôi ốp nha mọi người. Chắc ốp luôn á, bữa nay là 1 ca thôi. Có gì để ngày mai làm 2 ca. Cũng trễ rồi. Giờ mà gán làm thêm ca nữa tới 12 giờ luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Giờ tôi ốp đây. Bye bye.